Oh, yes. Oh, okay. And You have a big group? I only had 16. That's a big group. Well, 10 couldn't come, and I said 10. 10? Usually it's about 22 or 23, but Morton's brother has decided that he needs to be with his daughter in Atlanta. And I said, that's great. So that took care of it. I said, oh. You credit, I couldn't. But we turned the table, moved the furniture. That's the part that's so hard to set up. Well, no, that's my easiest. Once I set my table, Morton's here. I feel One more. it's nothing. And do you get someone in to help serve? I have the two ladies that have been helping me for the last 10 years. So they pretty well know. And I tell you, this is something I decided I didn't do the egg and the fish and the Then soup. you can't hide You anymore. know what, that's very good. I mean, we had, I think until everybody got there, we had wine. How you doing, Bernard? I'm doing well today. And did Morton? and Good Shabbos? 58. A long time no see. We have a 20. You gotta get a table, fill up chairs. You went to somebody else's. Yeah. Who I guess has more energy than I do. But the only way I There are more can do people who it- don't count. You found more the only way I people? can That don't do it count. in the future, honestly, is if I use plastic plates so that I could just. That depends on what you Well, want. with the Well, that's a difference. eggs and the fish, I used the soy. Yeah, but what I've learned to do Shabbat shalom. How y'all doing? is Good. plate over my china plate, so when you dip and all of But that. you know what, I used to do that anyway, like Yeah. put the dipping in the crumbs and Yeah. then throw out the plastic. And I always use some kind of How y'all doing? china or something, you know, and Nice to it's see you. not my best china. Rabbi Stephen. China, Yeah. and- Maddie? But I was like, oh, I felt like I was never gonna get out of the kitchen clean up, cause you have a dishwasher, there's one, Yeah. Yeah. soup bowls and salad bowls. Amy decided that she was gonna do it next year. I said, come take anything and everything you want, because you accumulate so Well, you much do. stuff. I just asked the rabbi, what do I do with all these old Passover haggadahs? I told you there's a Accumulated secret from door. Publix and from, you know, it's like, I said, can I recycle? And he said, no, I have to Yeah, put it in yeah. a box that's in the office. Right, and go do something. You want to announce the restroom? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Chag Sameach. How y'all doing? Okay. Feeling good? Feeling free? Excellent. Well, welcome. Glad y'all are here. Glad you're here to celebrate Shabbat and welcome Shabbat together. There's good news and there's bad news. Depends on your perspective on things. My book is not upside down. But it's not. The bad news and the good news is that because it is Shabbat Chol HaMoed, it is a Shabbat during Passover, we don't do Kabbalat Shabbat on Yom Tov. Part of the idea of Kabbalat Shabbat is that you're kind of elevating from the week and transitioning from the secular into the holy. But because it's a holiday, it's in Passover, if we're already in the holy section, so we don't need Kabbalat Shabbat to transition us. So, depending on your perspective, either that's a really good thing, or it's a really bad thing. Or you're indifferent. I guess that's a possibility too. You don't strongly in either direction. But, so if you don't have a copy of the Siddur Lev Shalem, there's some copies in the back row. There might even be some scattered around.
So feel free to grab one, and because there's no Kabbalat Shabbat today, we will begin on page 27. And while people are coming around and getting to the page, I'll also say Shabbat Shalom and Chag Sameach to those streaming virtually in the wonderful world of ones and zeros. I hope you're doing well and had a good beginning of your Passover as well. As we begin, page 27. Mizmor Shir Leyom HaShabbat Tov Lehodot L'Adonai Tov Lehodot L'Adonai Ulezamer Shimcha Elyon Tov Lehodot L'Adonai להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמחה אלוהים, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. Join together in the middle of the red arrow, page 28. צדיק כתמר יפרח, כארץ פרבנו יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרותינו יבטיחו. ובנגון בשיבה, ושנים ורעמים יהיו, להגיד כאפשר אדוני, צורים לו לטבו. Page 29. אדוני מלך, גאולה לבש אדוני, עוזי תזר, עתיקו, תבל מתימו, נכון כיסך מאז, מלמתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות קולם, יישאו נהרות תוך ים. מקולות מים רבים ערבים משפרי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, ארוני לאורך ימים. טה-נה-נה-נה-נה, יה-נה-נה-נה, יה-נה-נה-נה, יה-נה-נה, יה-נה-נה-נה, יה-נה-נה-נה. And with that concludes the Kabbalat Shabbat portion of our service. So we'll invite those in mourning and those observing their sites to please rise for the mourners Kaddish, page 30. Yitgadal v'yitgadash shamei rabah, b'hamad yibrach yirtei v'yamich ma'amteh, v'chayechon v'yamechon v'chayei l'chol beit Yisrael, ba'agala v'bizman karim v'yimru amen. Yehei shmei rabah v'barach le'olam olam me'almayim. Yitbarach v'yishavach v'yithahar v'yitzoram v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalah shmei kudusha v'erechu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran b'alma v'yimru amen.
יהי שלום רב מן שמיים, וחיים עלינו ועל כל ישראל, וידברו אמן. עושה שלום במרומה, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, וידברו amen. At this, I will invite everybody to rise, as I will continue with the Mahrez service, beginning on page 39b. Et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kila ma'asav b'yom hashvi'i, v'yikre'eu Shabbat kodesh me'erev v'ad erev, ונתנו מנוחה לעמו ישראל בקדושתו. וליום ולילה, וכל האור מפני חושך, וחושך מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, מעביר בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב הרבים. Page 40. Avat olam beit Yisrael b'chavta, Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim otanu limadeta. Al ken Adonai Eloheinu shofreinu v'kulmeinu nasiach b'chukecha. ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו, ובהם נגד יומם ולילה, יומם ולילה. Papacha tasir mimenu לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ומלאכתך בבית, ושופטך ובניך, ושרתם מאוד על ידיך, והיו לתותתו בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה אם שמעת שמוע מצוותיי אשר אנוכי מצווכם היום הבא, את אדוני לכם ולאותו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ויאמר אדוני אל משה לאמור, אדוני אלוהיכם אמת.
Join together, page 44. מלכותו רצון קיבלו עליהם, משה ומרים ובני ישראל, וחנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך עם אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא להיות תוספת. מלכותך ראו בניך וקיים לפני משה, זה לינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגדול מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Page 45. קיבלנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מכים אל החיים ופרוסנו סוכת שלומך. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוסנו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני. סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש המרבה, כמה תברכי ותביאניך מלכותי, וחייכון יומכון, וחיי לכל בית ישראל. בגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבם ובורך, לעולם ולעולם יתברך וישתבח, יפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי בקודשה ברכו לעילם. כה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם ולעמה, ואמרו amen. We'll continue standing for the Amidah, which is recited privately in the evening, beginning on page 47 and going through page 52. Please feel free to use the Hebrew or the English, including the insertion on page 50 for HaMoed, the middle of the Shabbat in the middle of the holiday. But also, please feel free to use this time for your own personal prayer and reflection as well. We'll continue privately, beginning page 47.
If you're still praying, please take your time and finish at your own pace. We'll join together middle page 51 for Shalom Rav. Shalom Rav Yisrael Tasim Le'olam. Shalom Rav Yisrael Tasim Le'olam. Ki ata hu melech adon lechol shalom. Ki ata hu melech adon lechol shalom. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Le'olam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Le'olam. Tov beinecha levarech et amcha Yisrael v'chol leidu v'chol shana b'shlomecha. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Le'olam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Le'olam. We rise, page 53. Ulu hashamayim ve'haaretz v'chol tzeva'am v'rechal Elohim v'yom hashvi v'lamachto asher asa v'yishkol v'yom hashvi v'kol amot asher asa v'yivarech Elohim et yom hashvi v'yiyam Shabbat. Evil Shabbat mikol malachto, asher bara Elohim לעשות. Baruch atah Adonai, Eloheinu ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב,
Pesah, Elohei, 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 האל הגדול, הגיבור והנורא, אלוהים, קודש השמיים והארץ, מגן האור בדברו, וחיי מתים במאמרו, האל הגדול שאין כמוהו, המניח לעמוד, ביום שבת קודשו. Ivan Ratza V'Hadiach Lahem, Ivan Ratza V'Hadiach Lahem, V'Fanav Devon Yerav V'Fachad, V'Noded Yishmor V'Chol Yechadi, V'Yom HaRachos, El HaMoed, Adon HaShalom, מקדש השבת וברך שלי, ומגיח מירושה, למדושדרות, זכר ומעשה, למעשה בראשית. Page 54. Eloheinu, Elohei Avotenu, Zeinu Chatenu, Kashenu b'mitzvotecha, v'teinu chelkeinu b'toratecha, sameinu b'tuvecha, v'samkeinu b'yeshuatecha, v'taher libeinu, v'yatecha v'emet, v'ha'avimeinu, Adonai Eloheinu, V'yavau ratzon, Shabbat Shefa, V'yanuchu Yisrael, V'kadeshei Shemecha, Baruch atah Adonai, V'kadesh HaShabbat. Page 54. Yikra Yikra Shamer Abba. Irmati Brachim Yegem Yechmachute B'Chaychon V'Mechon V'Chaychon V'Yisrael V'Galav V'Kman Karim V'Imru. Amen. Yehesh Meira V'Nora. Me'olam V'Lo'em Ma'yad. Yipach V'Yishtabach V'Yipach V'Yinaseh V'Yitra V'Yitra Shmeir Kudsha B'Rechu. Ve'elam Yinkom V'Yirchata V'Shirata Tushbechata V'Nechamata Davidan V'Arba V'Imru. Amen. תקראת אותנו בעיתון, לכל יסקות המברכות ובשמעיה ואמרו, אמן. יש מאמר רבים שמעיה, והחיים עלינו והכל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל ואמרו, amen. We'll remain standing for page 55. Sabri Chavrai, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho b'ahava u'b'ratzon hinchilanu zikaron b'maaseh bereshit ki hu yom techila l'mikrei kodesh zecher l'tziat Yitzrayim, Kivanu Rachata, V'tanu Kidashta, Mikol ha'avim, V'shabbat Koshecha, V'yahava Ratzon, Inchaltanu, Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Hi. We'll remain standing. Page 56 for Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon ha'kol, l'te'gula l'yotzeh b'reshit, shelo asanu divrei haratzot, v'lo samanu mishpachot ha'olamah. Shelo samchelkeinu kahem, v'goreinu b'kol ha'olam. V'anachnu lo'im
You may be seated. At this time, we take a moment to remember all those who, though they no longer walk this earth, remain alive in our hearts and minds. As we recognize in the past week, we observed the yahrzeits of Sylvia Beck, Anne Banks, Marilyn Behrman Bell, Harriet Bogart, Annie Lippman Brown, Sylvia Epsman Cohen, Sam Cohen, Pearl Cohen, Conrad Cohen, Hyman Copeland, Marvin Copeland, Lenore Epstein, Rosalind Fingerman, Margot Fold, Eric Fold, Ray Garfield, Leonard Guinness, Benny Goldstein, Fred Goldstein, Ethel Orland, Blanche Gottlieb, Georgia Griffith, Paul Grodner, Shayna Grusin, Esther Gutman, Max Hassan, Stanley Lawrence Hellman, Rose Hellman, George Hiller, Max Hoffman, Herbert Husid, Philip Cadis, Rose Stein Kaufman, Don Coach, Edith Kreisman, Edward Chris, Norman Kerman, Jack Landy, Richard Levy, Boris Minson, Ruth Merriman, Anna Eisenberg O'Dresen, Libby Soroti Resnick, Annie Rotenstreich, Ben Royal, Sam Rubenstein, Jerome Joseph Safer, Marie Schur, Betty Shapiro, Rose Siebner, Jack Silverman, Fanny Sokol, Melvin Sokol, Pauline Sokol, Morris Staff, Paul Steinloff, Harold Stern, Michael Sundock, Shirley Waxman, Henrietta Wolf, Minnie Stern Zakuto, and Philip Zeff. Zichronam Yivracha, may their memories be a blessing. As we invite those in mourning and those observing yahrzeits, please rise for the mourner's Kaddish, page 58. Yitkadal, Yitkadash, Shamer Haba, V'Arama, Yibrach, Yifteh, Yamir Malchuteh,
וחייכון ויומכון חיי בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבא וברך ולמרא מעלמי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתדלל שמי קודשה ברכו. לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן ברמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבא מן שמיים, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, ואמרו amen. Just a couple very brief announcements. First, Shabbat Shalom. Thanks for being here. Thanks for joining us and celebrating Shabbat with us. Glad y'all are here. I know the last couple of nights might have been late from Seder, so we appreciate all the more sort of you being here tonight. Tomorrow morning, 9:30, sanctuary, Shabbat services, as usual. So I hope you'll join us. We got a full plate tomorrow. We got Hallel, we got Megillah reading, we got Torah reading, we got Haftarah, we got Musaf, we got the whole shebang. So it should be a good time. So please come and join us tomorrow morning, 9:30. And there will be a special little Passover nosh, sponsored by Josh and Naomi Yipker and the Temple Bethel Foundation. So in the reading room after services, so I hope you'll join us from that. And a special kosher Passover liquor donated by Julian Brooke. So I might have a little bit tonight. Just test it out, make sure it's okay for you. Just a couple quick notes this week. Our offices will be closed on Wednesday and Thursday for the Yom Tov days, for the Chag days at the end of Passover. We will have services both days, 9:30, both days in the morning, and then including Yizkor on Thursday, our memorial service. And otherwise, we're on kind of regular schedule, so we'll be there regular minyan times, 5:30 mincha Wednesday night and Thursday night as well. Next Friday, 5:45, we'll be having a family Shabbat in Memunah, nice Moroccan celebration to end Passover. We'll have the kids here. We'll be kids participating in services, including that one over there, helping to lead. That one. Yes. That one. I feel like this is like the Spider-Man thing. And Robin Berger will be here doing a top service as well, and then we'll be making a traditional end of Passover Moroccan dish called moufletta, which we'll serve downstairs in the kids zone, and there will also be a potluck dessert, so bring some desserts to come and celebrate the end of Passover, as bready and leavened as you would like. And then the following Shabbat, the weekend of April 21st, we have an artist in residence coming. Registration is now live, so after Shabbat, please go sign up. We'd love to have you here as part of that. Anything I'm forgetting? Nope. You sure? Positive? Certain? Definite? I'm running out of synonyms. Let's do it. All right. So I'll get just a very quick joke I heard recently is that a linguist professor was giving his lecture to his class. He says, in English, a double negative means a positive, right? Yeah. So, but in other languages, a double negative actually still means a negative. Like in Russian, a double negative is still a negative. It's but in no language is a double positive mean a negative. To which one of the students in the back said, yeah, right. I thought it's right. Anyway, thank you all for being here. Thank you for coming. We'll conclude our service today with Yigdal, page 62. Thank you for reminding me. Where it is a tad early to count the Omer. We are in the Omer period officially.
However, it's a tad early, so currently we are in the first day of the Omer. So after sunset sets all the way, you can go count whatever comes next. The day after the first day. You can't say it and you can't count it yet, otherwise you're in violation. So don't put your fingers in. You can't count it yet because it's not there yet. So back to our conversation before, cannot count to one unless you immediately proceed. Do not count to three. Anyway, old Monty Python joke. We'll conclude with Yigdal, page 62. Yigdal Elohim Chai v'yishtacha nitza b'eineh te'utzirto echadin yachid v'yichudo ne'lam v'gam nitzov v'gam nitzov ino te'mutakut v'eino gut ונערוך אליו קדושתו, כמות לכל דבר אשר יברא, ראשון בראשית ובראשיתו, עם אדון עולם וכל אוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפט נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, וקם בישראל כמושהו, נביא ומביא את תמונתו, תורת ונתן להמועד, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יכל יפאר ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, סופר יודע סתרנו, מביא לסוף דבר וקדמתו, גומר לי חסד ימיפלו, נותן לבשרה כרישתו, ישלח בקץ ימין משיחנו, ידור בך כקץ ישועתו, ביתי מחייהם ולא חסדו, ברוך פדיה שם תהילתו, ביתי מחייהם ולא חסדו, ברוך פדיה שם תהילתו. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Have a wonderful, peaceful, and a restful Shabbat. And I hope to see y'all in the morning. And if not, then I hope to see y'all soon. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. Be well. Take care of yourselves. God willing.